ஆக்சுவலா வந்து என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் வாஸ் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து யூ செட் அபவுட் ஆர் ஜென்ரேஷன். நம்ம ஜென்ரேஷன்னா பேசிக்லி நைன்டிஸ்ல இருந்து ஒரு 99 வச்சுக்கோமா ஒரு ஜென்ரேஷன். ஸோ வி ஆர் இன் த ஆக்சுவலி த ரன்னிங் பீரியட் ஆஸ் இன் ரன்னிங் பிஹைண்ட் சம்திங் இன் லைஃப், ரன்னிங் பிஹைண்ட் அ கெரியர் ஆர் ரன்னிங் பிஹைண்ட் அ ட்ரீம் ஆர் வாட் எவர் யூ கால் இட். வி ஆர் இன் சச் அ சிச்சுவேஷன். There are some people who go and tell it out to their previous generation that this is what is happening with me. And do you feel that the previous generation, just because they don't have a knowledge on this, are not able to understand, or they refuse to understand? For them, that was not an importance. So, இதை நான் வந்துட்டு அடிக்கடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் டு பீப்புள் ஹூ ஜென்ரலி லைக் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின். ஏன் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல, ஒரு சே இதனால வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற யூத் பாப்புலேஷனுக்கு வந்துட்டு யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன் அந்த காலத்துல எங்களுக்கு கஷ்டங்கள் இருந்தது கிடையாதா, உங்களை விட நாங்க தான் அதிகமா கஷ்டப்பட்டிருக்கோம், நாங்கெல்லாம் நல்லா தானே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் தே ஆர் denying to understand, it's because they can't understand. ஏன்னா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்துட்டு for them the basic was to earn for food, shelter, clothing. அவங்களுக்கு வந்துட்டு அதுவே most of our parents generation பாத்தீங்கன்னா for them food, shelter and clothing in itself was a big question. So for them the most important thing was to have a secure job, start having a secure income where they can provide for themselves, for their wife, children or so-called family, and have a house that they now no one is going to take away from them, like in a own house, and have the basics, transportation, children education. Adudha avangalukku vandu main importance ah irundhathu. So for them to talk about mental health, I don't think they had the time to. So whatsoever there was, like prachana irunducho illiyo, stress irunducho illiyo, anger management issues irunducho illiyo, family school issues irunducho illiyo, they were just like running behind, wanting to make a living out of their efforts. So idella vandit, if you ask me, and the kaalathula vandit appo mental health issues irundhathu illiyana, that's not true. We are the ones, that is this generation is the ones who are taking the brunt of what they were going through. So whatever they did not deal with, we are dealing with. Since they did not deal with their trauma or their difficulty that they had, or their challenges and problems, since they did not deal with it in a proper manner, now they are spilling it out on the children and this generation for whom food, shelter and clothing is being provided. So there is something called ஒரு ரொம்ப பிரில்லியண்டான ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு தியரி கண்டுபிடிச்சாரு. His name is Maslow. So Maslow's hierarchy of needs இருக்கு. I mean, if anyone googles it, you can like find it. So அது வந்துட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி. So ட்ரையாங்கிள்ல வந்துட்டு ஒரு 7 to 9 levels இருக்கு. அதுல வந்துட்டு பேசிக் வந்துட்டு லைக் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுட், ஷெல்டர் அண்ட் க்ளோதிங் இருக்கும். செகண்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி நீட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எமோஷனல் நீட்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ஜெனரேஷன்ல வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ்க்கு வந்துட்டு food, shelter, clothing, safety and security provide பண்ணிடுறாங்க as family. It's not like they want to do it for us, but that's what they wanted for themselves and their family. It's not like நமக்கு நம்ம வேணான்னு சொன்னா அவங்க பண்ணாம இருக்க போறது கிடையாது, and நமக்கு வேணும்னா அதிகமாகவும் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. Whatever they are able to do, they are providing it for us. So நமக்கு வந்துட்டு the basic, we don't have to run behind the basic. We have food, shelter, clothing, சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி. தட் இஸ் தினமும் வந்துட்டு ஒருவேளை ஏதாவது ஆயிடுமோ, யாராவது வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு நம்மளை கொலை பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இல்லாம we are able to have ஒரு நார்மல் லைஃப். ஸோ த நெக்ஸ்ட் நீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா எமோஷனல் நீட்ஸ். ஸோ எமோஷனல் நீட்ஸ் வந்துட்டு ஈவன் பிஃபோர் த ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் could reach there, we were born. And right now, for them, they never had the question of what is emotional needs, because they're still running behind providing the next generation with the basic needs. So since we are provided with basic needs, now the next need that we have is emotional need. And human beings, nothing is enough for us. And back then, since they did not even reach the point where emotional need was a need for them, they did not do anything about it. But today, since we have the basics, we are looking more at the emotional needs. And here, I don't know if you have the question, but before you ask me the question, let me tell this also. So it's not like there are people from lower economic strata
who might not have their food, shelter and clothing being met. Like சில பேருக்கு வந்துட்டு இன்ன நாளுமே வந்துட்டு ஒரு செக்யூர் லைக் ஓன் ஹவுஸ் இல்லாம, இல்லைன்னா 3 வேளைக்கும் சாப்பாடு இல்லாம, ஆர் ப்ராப்பர் இன்கம் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எல்லாமே இருக்கிற பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க, இருக்கிற ஃபேமிலிஸும் இருக்கு. இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, அவங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபுட், ஷெல்டர் அண்ட் க்ளோதிங் மட்டும் தான் நீடா இருக்குமா, எமோஷனல் நீட்ஸ் நீடா இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட போயிட்டு வாட் இஸ் யுவர் ஹையர் நீட், நான் உனக்கு ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் இல்லைன்னா சைக்காலஜிஸ்ட் கொடுக்குறேன், அவங்கள போய் பாருங்க, உங்களுக்கு திங்ஸ் பெட்டர் ஆகும்னு சொன்னா, ஃபார் தெம் த நீட் வில் பி, எனக்கு இப்போதைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு வேணும், எனக்கு இப்போதைக்கு வாழ்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும், அதுதான் என்னோட பெரிய பிரச்சனை. அதை நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணாலே நான் இவ்வளவு சோகமா இருக்க மாட்டேன் தான் almost 90% of the people சொல்லுவாங்க. So what I'm saying is, once the basic need is fulfilled is when we start looking at emotional needs. And unfortunately, the previous generation, they never had the opportunity to look at their own emotional needs, nor emotional needs of the others. So today, if this generation goes and tells the parents that எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு, உங்களால எனக்கு இது ஹர்ட் ஆயிருக்கு, நான் ஹர்ட் ஆயிருக்கேன், எனக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் நடக்குது, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, உங்களுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னா, it's not like they're denying to understand, it's just that they're unaware of the whole concept. So